che obi bia ba bia wo ewo amama nyina so the whole world from Australia to China, Canada, Dubai, everywhere in the world. Whether you are in Africa, South Africa, Ghana, Nigeria, Congo, wherever that you are, you're in China. Yeah, Nyakopon Inshiraye, na Onsho Bibia, or support you, Bibia, or try Obia, or ne Yashibum, na Abrevia, Mebano, Utiemia, na Finsuno, and some I can offer Muaba, na or sending the questions, the views, and na drink today. Your show Bibia, by Joyce Peterson TV, so MK, and I must say, by ya baba dwindwe ensemfo bi ho yenuanom bi ese yetu afutu ye de afutu ma obi bia wiase obi enu ho beka so no de ohia afutu kire se ebia na o de ba bia wo fese wadu no ye ma ho enti no ahwiase bi enu abrabom but ese ohun se wiase hia afutu enti ya de enchiai Abema Evergreen upon Gabriel. Oye Yukrom Ghana. Your channel pa if you say I bring you no or like you page or share on YouTube. Because you may dear ADA, you may dear Nina, you didn't YouTube. Now also now only online by that time and as well who now person why also as you know. Which me call YouTube Korea. I feel so yeah, the nipa enough for anu amadofo ya bubo mudi ya sro so hodom na se woda so tinkobo ahoden yare bia nka o na ho ya bomoden na tagien anase bra na behwe yen na yenso sane be ya ubetimi atie ne ayeka no enti yeah, adofwe obi ya chia Kofi Korea wo Germany maybe I will be a medicine chain mount ana Blay Ampofo also ya de sa nchai mount ya chia yi pa ana Abuaje da Costa maybe I will be no ya chia sisemri say also about program no so na wo hwe ya kai nkaiboy ne ya den nkaiboy magana ni bia o hwe semre ba bia wo dwumadie bia wudie bia nyame nhira o na onso nyame nya wadom onye winhira na ade bia wo ye bia no nyame mo na enkoso o Yesu Kristo dimu ya damo ase ya chia obi bia de chiama nipa bia emfa no ba bia wo free na ene program no eye program ya to din say focus. Ya ka se focus pa anuanom na ase kire pa ne sen. Mesra wo ati focus a chese no ubetimi asane amayen. Na focus ne se ase ne se so de buta bi asi wanu so. Na opese wo ye. Na se wo hu se buta we na bi asi manu so ampese me ye. Enzai buta no na mi di akire. Se ensuo beto se wi abebo. Sir eniema be basa sabrabo no be say se niema nko yie no ade we na pese me yesi manu so dia no na yese me ye enti ya ka se focus a wo so ntira se ya wo no ubetimi dia dom yen ubetimi dia boa yen na wa kire kire mu a kire yen aya kwasi Samuel ya chao kwasi somwa ya chiao se ka se focus ne se odi bibia si wani so na pesa wo ye na wo dwene ho o plan se ade we na pesa bi enti se me determine na se nsuo beto awia bebo ehuntum bebo amane beba but ade we na pesa me ye enti eno ne ne asima no so pesa me ye wo follow a ne apesa wo ye na bebam ano ne friends say wa focus on bibi but they say we ase no nipa be brave
aya discourage afri nema bi a omo de si omo ni so say ompese omo ye focus na omo ye no enipa bebre atwe omo afri sa anisode hunu no sa dreams no sa plans na wa plan no sa opese wo ye no nipa bebre afri sa ekwan no so enam akwan foforo so ano na de abayama ne ebra yen ano na de yare ebra yen ano na de ohaw ebra yen ano na de amane bi mu akomu a obi ohodo ma na nya ne kwan ne ba bi a na onam ewa abrabo mu kra no enso san say what ni focus and as any dreams a ekita no a opese oye na wa manani anaso no ama na dwen ene na kuma nyina ni akire na ojai ekodi obi achinti no amasa ni dreams no ni focus no adwen na no afa so opese Brazil no paso obo no watimi amasa abra na nuano ebi ni say bia wo ye school abayiwa uko school no o maame 7 producer mu fie gari kra no ubedi a unya nyati anu edigu ade mu a ye ho no a ye gali ye sokinsa abusuani nyina na edi efrisha sika ni ho obu a ni fie ono ne nipa ba fie no ono pe no wapiem a oko school o sua de a family ni nyina person mo support na o typical school na o timbe bibi dachi as you sense na fusam anom ne abrabo a ye bo a yanwe ne ebesi dachi ba bia se ye kono because school ma be teacher ni because school ma be doctor because school ma be nurse because school ma be fire service because school ma be police because school ma be soldier sa akwan no a ye ti ni nyina no sa because school ma be say me pese me dachi me yesay no e san say ye lose focus nti ne nema ni bi ho a ye tumenye anunti obi ti Ghana oye adwuma ojibusu akatua na dafu bia bedada so yanko Libya na yanko bo Malaga na wadi na chi na ko Libya na ebi mu akowu ebi nso atimi afa so akosi Italy ebi mu afa so akwa other country ebi mu ayeye obi wo ho no ma otu kwan na kwan na otu ye no kra no amoa no because of focus nti ebi ano wadwuma papa bia oye Ghana oye wadwuma papa bia oye no krom anso san say one ye focus one ye straight anhwe ne oye no so na ofree sa kwan no sunti no obehu no na afa abrabo ano wo bo no na abrabo no asesa so anunti etimi ma ba ma bia wasisu school ni a oko school na wakọ di na fofo agisi enkodum wi na wakọ num wi na wabodam no wakọ num wi na wase na brabo no wakọ num wi na niema nyina beti agu abusuanum obu a o maame ne o papa ne omu bedi akura no omu nibi enso omu atete omorem atete adro afuo ayekuaye anya skan kakra de amane se oba ana bema jiskai na fako school ana se jiskai na fako bobra pa bi na sa nipa no esanse focus a oni enafosam ene adwendwen bi a enu kwa se ebe so ano because o maame o focus o edu ko school no se ko school na ba bibi da che na ba betimi support abusua no enso no oboso bedu school dem ho no na namfosam etina school ko wantimi awie obu ho a esanse oni focus na o de man no nya ye no ade o peso ye no wantimi achieve nti ko school no akonyi nsan no abetina fie na afa de ogina kwa ho tom pure water ebi nso na Yakobon abo no se o megina kwa ho tom pure water as you say ade a na si na ni so o peso wo ye a wantimi anya nti no na de na ko wie ba bi a ompe so ho anuanom anya obi a na ebo no se obenya sika ano de ese me kana anuanom ebi mu ti ase wa de me nya adwen so beti asa no comment anya nipa bia na Yakobon bo no ba asa shi so omrado menya sika Yakobon ba ebu mi se ombeba abebo community no obi abesom no obi abeye adwuma obi abedani skani obi be hiani eye yamena nyame ahya ma obi a ebi ana wu nipadua no enya na wo benya sika ebi a wo ba ana unua bi ana se wo fast bi ana se wo yemba atu aso bi na ebenya sika ana eniema be ko yama na enya wo si ekọ Bible mu a eye David o ka se obesi na ma Yakobon esanse na David akofo obi yire ane na dantino ana osanku nipa ne ka na ne nsemo mojanti Yakobon ka chese na odabi me ma hunsi aso da na mo me ma wo ba
and then sis aso da na ma ama me nyankopon so obehwe ye nyina fi David ase Jesus Christ ye nyina ahwe awon to aso ye nyina fi Jesus ase we kire wo say abrabo no se wan di tami a wutumi emmo eye papa Yesu Kristo no kro ba asase so no na ni nyame suma de so mra na omewunyi ye nkwa no oba ye no ne nyame suma de se onye ne ma bisa de se aden na nsane ne ya hwe no yehu o say I'm doing my father's work me ye me papa no adwuma etino sa asa no asaba o ka kire o maame so ni America nyina ne se abrabo aye bo no wo se wo di say na asi wani so ebia watu kwan wa brochire wo Ghana wo krofufro so ni entia ma wo ko sa kro no so ni entia ma ko di sa kro no so no eno ene ade a wo ko se wo kwa akoye edi se wo ko na so obi ekres hawa ana se obi si o waba sesi a waba de o ha de ye nyina ye ton konkonte se meka konkonte aga na 40 ase ye ton konkonte ana se ye ton nro ana yetimi nyaska ne ye de bia sa ni fie onso wo ko no wadwen ye kita o se bia ye teacher ni ebia me ye doctor be ye nurse etimi kopa adwuma na ma ye nurse bo so me so akakra betua me no bi de bia kɔ efie akɔhwe mabusuafo esanse nipa ko hye no bra o mo bɔ no o mo tu wofo na wo de certificate na wo de kɔ ye na akɔto baabi na wakodi o machi na ebia makoto nro na ya beche wo ni report no ye de kɔ Ghana wani so adu hunu na akɔ ye na akɔ ye no e wo he saa na mrantie miensa bi ade ade bi so o manu so mbeso o mo ye na ade o mbeso o mo ye ne se omo ye o ma dwen so mbeso se o mo kɔ hwehwe owuo na o mu kunu efi se owuo da ne amansan ko mu a babi abeko bia no na ye bodidi wa ma awiase nyina yehu enti o mo kɔ so mkɔ hwehwe owuo akunu enti mrantie mensan ebi fa ma ebi fa sekan ebi fa tuo ana o mo ma dwen so mkɔ hwehwe owuo no makunu enti o mu tisi kwa so ana o mo kɔ enti o mo kɔ no a na kwa so ana o mu hia maami abrewa bi abesu maami abrewa na ni afi no bisa asa abrewa yesra wa wanyi na ufie so aduanu ya pa acho ya hwe owuo na yakunu ana abrewa ne se menanam owuo hwe ba bi amaduri samu hunu kunu maami anka ba me de pa because enche na wa be fa me so etimi de minim ba bi awo na mom mo koye bia na makohia no ampa omutisi so omujabrewa na omokoe omokoe ya no mkohia abawa kitwa bi okonzuo akosa nzuo every nzuo ana obisa ne so omo hwe owo na omakunu na hefa no be no so owo de wo hwe na wo hu no chese wankasa eko friend bre wa wo eji ono de ewusa otimi ansa sa asem eji emrante etisi so awo moko eji omoko no ana emrante no mu baako na ase odwunso e okwa ho se odwunso ana ohun se botobi tutum botobi da ekwa ho ana opri boy botton do pri boy botton no ohun se boto de bibe wo to friend na fo mi no ka no se ani anom momro na mahu botobi da ha na yan hwe ne obotobi tio first of all wo mo kono wo mo focus ne se omo ko hwehwe owuo na omakunu ebiso owuo kwa ma omo bredodo owuo hurehuna it's all about you no makunu. That is their focus. Enti o musi kwa so. But o mudu ho na obi ka che o mo se o ba ku ka se o. Adu no mahu boto bi da kwan hu a. Na ya hwe ne o boto no mu no. Na o madua firi ba bi o mo kɔ no so. Ama o madua ba boto no so. Ampa emrante ekofa boto no. Ana o mu bie so na yiska. To mu bie so ana yiska no. Ana o mu ye o madua se yiska we die. Sɛ de o mo kɔ hwe owu akunu na o mo hu no. No man ya sky dear, and the almost so Yamia bomb, there's almost your money cacra. Into all your my father says, Adia. Said no man yes can never my bro Mujo Makuno Munyana, almost scale munibi. I no cry no Mubika problem to Mujo Wakunu because Abia no wabbe from Conendi Joma to be a nibi. It's all man just can they are. Omubatis Cabotonano. Now much. No be a fan dear. She focus on all Mudi cool. Asama de kita omo asama de omutrim enti emomusi kwa no so omu hu ska no
focus na e ko hwe owu akunu na free sika no free saa omutrim sese omu nyina adwen abedi sika so na tama ma adwen bedi sika so na omu nim se o sika aye owu sika aye ohaw sika aye amane sika tete abusuam sika tete na mfofo mu sika tete abusuantam because sika no ankasa no seven produce asa na atu di se sika emoja no ono asa ye no hoboronsam at the same time amanipa entino focus on no de ko hwe owuo no obu sika no na o ma dua free owuo no so aba sika no a mo sa be kan ye no o ma nya no so enti o mo ye o ma dwen se sa de o ma che sika no enti o mo kotra o mo free ho ana o mo kotra akura bi ase sa nipa bi ensen to o mo kotra akura na ase no ana o mo ye so mo be che sika no enti pani o mo ne ka ase no me na me ye pani na we si da bi me na me hu sika no ana o so no so that who scan cry me ensa enyina na enam ene enya scan ntino if that the case there wo awe kwala wo mu no kokrom na kotoduane bra na yeni yedi wi a ne ya che scan ana ne otoso mienu no ne odi kan ne kokrom so kotoduane ana omienu no mo kai ni decide say ba kon koto nsa enfamra because ensa de ane aduane na nam ani anije njo mo so ko omanya ska omani age because om ko hwewo no om ko hwewo aku no omanya na nku no omanya ska eti so omoje omani eti no sa nipa yi abo moden nipa yi bo moden eja ya de ana omo ye nyina focus om de ye nyina se so omoje omani na omo wensa na wo mutumi aje omani ansa na omache ska no omo wura fisa sai na omo wo mission omo kwan bi a wo mutuo enu nti na omo konya sika no ejina omo konya sika no so enti ni okokrom koto duane no ba ko mienu na kai no soma ba ko so no nso nko na okoto nsamra ana ba ko no so koe so okoto nsa enti ba ko na kai no so no me tie ya masoma nkofo mienu so omo kokrom koto duane ma we koto nsa e bia na omo plan omo ba na omo mienu no akumi na omo feska no edi saade a menso asa me pekwan bi a metumi akuom na me so feska no enti etuo no a na ekita omo no omu ja mienu no ja no hoto ho ne omo ne omo ja gu ho se omo kwaba na omo ba omo nyina bedidie no abrante ne fatuo no odi sieye ana oya na dwen se so omo ba aduane no omo de beba no wono oni kese ensa no so onom kese na so omo boa watimi aku omo na wa feska ba ko no so okoto aduane no ono so ye na dwen se odi aduro begu aduane no na mienu na aka no odi aduane ba na omu di a ono behwe ba bi odi aduro no gu ye no no adi ho na ne aka no aduro ni ho no omu mienu adi na omawu na ono wa fe ska no ana ne okoto nsa no so oba no ana odi awuduro egu nsa no so omu kono nsa na ono atonwu emu kokko di ase no botom se omu no mu a because of some poison nti no ono onom kese obanum kakra bi na wanom nwo no se na ebe ya poison nti minkuno aduanu hwedi pa miensan yo omu si so se omu ko hwewuo no makuno but omu ko nya ska no hwadwen a abasa di pa miensan kiri eti omu mienu no ekoto aduane no enyina abomu bai omu bom bai da ba ko no oti wono a oti ska so no no odwen so okay ngofo mienu ba ba omu die ani asema omu kan ye no kore ani e wa hwa o mekum no ma feskai eti mi so mehu kwaya me don be fa so eti ampa omu de aduane bai omu bom pa ye gu so ana omu start say omu no mo nsa no eti ni ono to koto nsa ne bai na enwunu se de botom no de why na dwen sense na obedum kakra bi se na ebe ya ono enwunu a enwunu betumi atakins alcohol no out of him na ono watimi ayedai afeska no because obey mere kwa no obedu fie na ya rushing to hospital na ne ho ato no eti no ampampa nipa we saadua na nipa bi ensan afai obi aso afa different adwen etai sika na ensan so omanya na chi but they are thinking and what they plan is focused. They are focusing to go and kill death. They are looking for
owuo no makuno etina no ne omu focus omu di siso omu kono makakwa anuanom enti ampa omu no monsa no omu no monsa no wie no omu say omu didi ye to omu didi wie ya apɛ na ne ono wafa tuo no so obekom no de ono de wa plan de da say obekom enti on de anu ne sada dwim na emom tama omu di aduane wie omu no monsa no wie no anche ana ni afa tuo no so obekom no ono di kan wie because no wadi adro no mienu wadi ayidia no wadi ya friend say de aduane de asen anom nsa aka ho enti ono de owuntam because no wadi adro no mienu nyina enti ono wuye ana beka ne a amunu hye ne botom no ade ne a wono so di aduane no a wanom nsa na poison no beka omumienu ana omu start say we yawudi a ana ye ncheska no show the focus that took these two people to go, the focus at this uncle we call here, the focus that it took them to go, the idea was they are looking for dead to kill. But a sign said they forgot about what they were doing, they forgot about what took them there. And one way after they become you know. Ana omu chase kan we say be dey do so na me hu ye we say jam me so na me hu we say na esem sika do so we say ma nyincha o enti e ho apɛ ana edane ntokwa enti edane ntokwa no ana ne a ono enwunu hye ne botom no wono de onim say okun we na owu a ono de omu enti omu ko omia ne ko na ba bia na ba ko no di to na hye na wawu no ba ko no a ono koto aduane ba nsa ka tuo no ana oshutu ne anwunu hye ne botom no ana wuye esanse do no so anu nsa ni bi na nsa ni bi wonu mu no na enwono nso a akwa no akipu ye ni se onu so botom a wawuo ni ti no ba ko no first ka no okwa onamua kodu kwa mu no ana obuhwe ana sikade kai it's another different person a wo twam ana behu sika no ana ofaye ana odi sika no ko fie ekoba amane se mako hu sika na meko na brante awuda ho ehon na bro ade be ka se da bi mi hu brante amiensan so mo ko hwewuo na o makuno edi se nipa we ana ko hu na sika kita na o mo ya miensan ti mo ko hwe mienu ampa o mu boda uro etu anamo eko hwe enkofo mienu o mo ko ye na ampa do ma wu akura na se wo because of focus on the show man so they are going to look for omo ko hwe wo no makuno no se omo kono and omo yo maju so omo ko hwe wo akuno and omo approach what brought them and what was going on or what they decide to do and omo yeah nka this thing will never happen and kasasemo it will never happen but because of they lose focus. Maybe you are a pastor, you are a man of God, you started a church, a new church, that you and your wife and your family, you started this church with prayers, and then you are about 3 or 4 people. About 3 and I say 4. And the master sorry, no. You start the church, and things are very difficult for you and your family. We worship God, we trust God, we understand God. God said that seek Him first, and the remaining He will add it unto you. Osimu me hwe Nyankopon the train ekane na ne aka no odo beka ye ho. Enti no ebi awa start so ni members ye mienu miensa. Members mienu miensa na empire na aboko tukudu kaka say Nyankopon Awurade bo amena these 3 members, this church 3 church members that I have. God help me for this church to grow. And no empire so bo. But you look at other churches, obi ono so aya sorry. Ebia ono so members bebree. No wa ko bi sa da onua mi bia sorry o. Na sorry a mi bia mi church members oni mo ma dio na. And then na wo ya atimi ama wanya members bebree sa no. Then that person, you go to another pastor and you tell him that, pastor, what are you doing that your church is booming with a lot of people, with a lot of prophecies and a lot of testimonies? So please, can you help me to grow my church? Then he will tell that, you know the secret. I went to a sangoma, or I went to a fetish spirit,
and he gave me juju or muti or something to use it in the church there, or to bury it in the church so that I can get a lot of church members. Then, because of you two, you are looking for money, and your mind and your everything is on, it's not on God, but it's on money. Because maybe when you are building that church, your mind or your thought was like you have opened the church to get money. So when the pastor said that, okay, I can help you to get more people into the church and then more testimony and whatever, you followed him, then he took you to a fetish priest or sangoma for you to go and get Muti to come and start the church. You see, the focus that you have to open that church, you live there, you left it, and you are doing another thing. That is called focus. You lose the focus that you have before you begin to open the church. You are a man, you open a company. You open a company, it's only you and maybe your wife or your brother or your sister or a friend whom you open the company with. Instead of you guys to be focused to do the company, to put things right so that you can be able to manage the company, you sleep, you don't wake up early, you don't go to work early, you don't pray, you don't do nothing. Instead of you to pray, you walk to gossips. You walk and gossip. What until now gossip? Who didn't draw kokonsa? Na nam krofo hey, what you made the ace? Unyas kapao. Na you made the kameyo. Is it your problem? Why is it that your own problem, your own business that you are doing, you don't look after it, but you are busy gossiping in people's work, people's job, people's businesses? Why can't you sit down and think about your own business or your own job, something that you are doing for yourself? And a lot of people has walking away from their glory, and now they are suffering. Why? Because the focus that you have in life, you left it over and you are doing another thing. You are a student, you went to school, you have a certificate to look for a job so that you can work. You left it and you travel with other guys to go and look for money. Where you are going, you are not going to work. You don't know what is happening. You just went there. Because of you lost focus from what you are doing and you are doing another thing. And you are no. Obi oho waware. Onene yere nete, a married man and a married woman in a house. The man of the house that's supposed to take care of his wife, he's not. He's always comparing the marriage that he married his wife to his friend who has a wife or a girlfriend. That if I go to my friend's house, you know what they are doing for my friend's wife is doing. She did this, she did that, she did this, she did this, she did this. Why can't you learn how to taught your own wife or your own husband? Somebody can gossip and gossip and gossip and tell his fellow friend or brother or sister that, you know, my husband, even he can't sleep with me, or my wife can't sleep with me. Why must you share your private things to other people? Why must you leak your secret to other people? Adentina obi waware na ikuma no chop money $100 or $50. Wo chop money ayedema no $30, $10. What is your problem in this? Say me obi mekuma na 30 give me 30 dikuma na $30. May you me $100, so I'm better than that person. Then the one that is getting $30 will start fighting with his husband, saying that my friend's husband is giving her $100, but you are giving me $30. What does that concern you? What is it going to do in your life? You know, why are we always losing focus in whatever that we are doing? Huh? A lot of people in jail right now, in problem right now, they are sick on the bed right now because of friends. Because of friends. And now because of friends, some of the people, as I'm talking to you now, they are on the sick bed because of friends. They are in jail because of friends. They are in problem because of friends.
When are we going to learn? You travel from your country to go to overseas to go and work. It's because of work that you went there. You didn't go there for marriage. You didn't go there to go and stay there. You went there because you went there to go and work. And you get there, and people started, telling you, no, don't work. Come, let's do business. You leave your business, you leave your work, you go and join them. At the end of the day, you got yourself into problem. Either you'll be deported or you go to jail. When are we going to learn? When? Please. The program that we are doing today on Joyce Peterson TV is Focus. Please, if you have any advice for anyone, for us, for the team, please send to us on Joyce Peterson TV. We will help you, we will welcome you. Problem be our biara and we out of all. Say ya warisham, say ya business, say ya relationship, obi no hu na person ware no courtship, obi no hu na person ware no, ana say ebi ayamwa o, ewo bibi mu a, bibia why person ye boa no ye be boa. But the nuanom program na ye no. The point ne say title no e da so no say a focus. Enipa bebre obi wo wa ware oni ni ku nete awo mai omuniba instead of so be bompa ya chisre Nyankopon say awurade boa me na ye nyaba na okoda dafo bi wo no akobisa say eh na ode o fo ahe na wanya ma bebre na dafo na kan so oh ye wo sofo bi wo ha o na sofo no de eh o etatahwe ode sa to so a na blessing aba ode sa to so a na niema yeye eti saade a yakọ na ego hu sofo na omwa o e bi nso na ba bi a okọ asori no na sofo na akọ na asori no onu na nyame ayi na ma o se omwa o na wafiri ho na akọ sofo foforo afa die ugodu ho apẹ sofo no se o maame na eye o papa na eye o eti ese no ni ametimi aye de abo anu se chese me ne wa dansa me ne wo da pa sa spirit na e ma unwo no me no da spirit ne beko na no wanyaba so hu wadi wadamfo bi achi na afa no sofu na koda na afa we bia wa anyim wa ango anase wa kwanyim krampo obe de aka kire wuku but se wutra wo fie ana anu ku bompa ye bom ana mo sum nyame bom na mo kasa bom na mo frem sofu na mo sofu no mo kasa ya e bia na nka situation no kra no e be change. Wahu obi oho o maami ni bi o papa ni bi omo kakra omo wo no o ma bie kiosk to bi ama no se ontena no na onfa mobra azu behu na wa ja kiosk no na odi ama obi otene nchen anaso obi a ne kiosk ne shop ben no se ya hwe shop ma na wa sori afi na djuma na oye no wa kotra so dem so obompa ye se nyame maniska nyame emaniku nyame mani sei sikai ya bia shop bi ama wo tra no na wo jiji kakra kakra wo benya bi anso no obejai na wakotra so dem na obompa ye e wa bra na djuma da ho ye so oye eso onye focus na ye kan ebi no obi wo ho no mo a ne maame ne papa aja na japade ebi o ma wo om de japade aja esanso be hwe japade nso waye no na wakofa bema bi anase wanyi ote ho onware ye etiese opekunu by force na oware no na on bema ne bobra obehunu akofa bema bi a on camera bema bi a onye na sede no enye ne ompano esanse opekunu ntino na bema na badabra bom no abese japade o maame ne o papa de agya no na bema na abese no abefa ni nyina na o de kọ na wakwa huchem na da bi osoro na otia so da na obompa efre Nyankopon enu ye friend focus one focus obi o wahia bema bi ene ya instead of so wahia bema na obe study bema na hu ade a bema na oye so oye adwuma send life to say so free he so okọ he say den na ekoso on pechira kwan na wakofa bema na betra no so afi obehu na dani ntokwa
na afi omo ko ade echi sekan ade echi ebo ade echi asei ade echi asei obehu na bi afa mu ahwe omo nka na bi mu awo baako mienu na beba na gya omo na o ma brabo ayo mbasa wa hu se ne abrabo na tie anuanom mumma yenye focus to the extent say ye behu ba bi a ye free ene ba bi a ye ekọ mi free ha ena me kwa ha eti kwan ye masisu ya menam so a mi koi se obimpo eba be ka kire me se ebia ebo ana nsu oto ana asa yere mosi ana asa kwan kura so atwa mekọ de mani akọhwa mama hu se ampa ekwan so atwa ansa na masan but obi wo ho a ye ka kire ne se kwan na wo kọ no ekwan so amro best kwan so atwatwatire fo kwan so ehwa no wasan so odi na ni be kwa akọhwa se ampa se asemo mo kan ye no kra no onye kra no wagye adi ebi ni san se obi atwa asema to obi so na ebi a wate ehu asem o investigate yentie both sides hu se asema ye ka no eye no kra anase enye no kra enso no that side nipa no na wagye adi na waka che nipa afro so waka che nipa afro esi da bia o ye ngana for ya brabo obi ti asem a na wagye asem no at the same time without even thinking he will never think about it. He just believe it. Say, as this person have said this, then it's true. We have to find out, investigate, and see that it's true that this person is telling us. Is it true or not? But we don't think about that. We believe it first before we investigate. Then it's a gossip. You see? Yeah, what we are talking about right now is focus. If you are a person, a woman or a man, and you have decided to achieve something, don't let anything on this earth to disturb you, to interrupt whatever that you plan to do in life. Focus what you are planning to do, what you are determined to become in the world. Brigade started with a little bit, but now he's most world millionaire. A lot of people started from scratch. Today, they are rich. Nipa bebre started kiti free ase ene womu yasikafo. Nipa kitu kiti be starting kiti from their life. They started with small things. Almost started one yema kiti ene oba be yasikafo. You are one of them. I'm one of them. Don't lose focus in whatever that you do. Don't. Please. Say obimpo ana udinachi wadamfu bi unu abi. Ana wotu fo say sa kwan ya wonam sui. Sa kwan ya wonam sui. Obetimi aboa wo. Anuanom nipa bebre di nkrofo cha kwajiska do ma na o mawu nipa bebre kwajiska adi nkrofo cha kwajiska do ama o mabra bwasai nipa bebre di nkrofo bi machi akoware bi a o mu yi o mo safri sa aware nu ma enye yie nipa bebre di nkrofo bi achi akonya problem amene wabubugu dem oyare dadem nipa bebre di nkrofo bi machi ama o ma say o mabusua obema bi ada odo no pa because of say wadamfo bi unua bi uhunipa bi enti ene wagya no ama otewo na okaya na wakoma na ye oya obi business a odimfie bebre aye enamfosam ene internet yesi business we aba yesi business we aba na watam sika kakra kita no no de akodi akire na sika na hye anuanom. Let's be focused in life. Be focused in whatever that you do. We thank you, we love you, we bless you. Nyame mwayen. We ada kwasi kwate wadwan ne nyame nhyira o. Ene ne de betu dwa na we say oba late kakra. Na emom we are starting for a long time. Ne yes patch ne say e focus e wa abrabom. Anuanom odua nipa bebrenye focus enu nti na ama abrochire ayetukwan ayaba no yemu bebreye bre
Anunti na ama akwantu ma yakọ no yemu bebre ebre because obi bebre ko abroche se omo kọbọ brother abehwe omo abusuafo enso obu bedu ha no abrabo na change obi ho o Ghana na oye Kristo ni obedu abroche onsum nyame biem obi ho onum nsanom before so free Ghana obedu abroche onom nsa obi ho omo adwaman anse na obedu abroche ene obo adwaman obi ho nom ache se amanfo besua enema bebre ewa kwantuo mu a eni kwan se nko musua ye kro mu Ghana nipa bebre akosua enema bi a eni hu kwan se nko musua ama ene ayesua tra ama ene ye slave queens wo mo se yo mo ye slave queens ene oba besi akoto atale na wasan de akoma telani na paya atale no ho na watwa so sani sire mumu ho na mema nhwe no eden na ubenya. What is your gain? What is your profit on this? Sofu bi atia sorry wakwasha atwa mantisa bompa ya wabehu se nadafo sofu bi oja no hokọ ye no ene sofu no atito cars ofie anom ne ade wakogyae ono ne pai bo kọbọ ya na di na chi akọgye aduro ama ene wabubu gudem anuanom bidim besia we ya part 1 ya de part 2 bebremu. But when your friend say focus in life, focus in everything that you do. Whatever that a bibia ma ukwa abroche, bibia ma utu kwan, nienti ma utu kwan na nuano mesra wada, mede nyame din sra wo. Bo modern na hwehwe sa de no akira kwan. Ye bompa ye nso ye kan che Nyankopon say your destiny a ode ye ba asasusu ye mrama ye no. Si your destiny free yensa yesre no on san fama ya biem yadamu ase e Joyce Peterson TV so yesre mo betimi mo bomodin a wo hwe mi na wutie mi ko Joyce Peterson TV na ko subscribe ye wo a lot of inspiration words and somewhere etufo e wo ho a wo betimi atie bi na de bi abo wa brabo wudi bi abo bra ye wo nsam bebre amanfo de atro yen amanfo de amane yen ebi mo adasane audios ya ubetimi yatie na tufo anuanom yesra mo wo a wo hwe wo wutie bomoden na ko Joyce Peterson TV na ko subscribe na ye won nipa bebre edema mo yesra mo wo so abese ye boda wuro bi ma ubetimi asane ye wo so abese ye ka se mi ma asemi ye odin na kire wadwen so na wuntumi nka no wo sane ma ye be kama wo bia asem bi asi wo pa obi ni na adwenbie ho yesra wo betimi akontate e na ne adwene ho yeda mo ase wo pa so oboda wuro so na woton wade ana wo de ye da wo bi so a ye betimi ayama wo ye cha obi bia ye da obi bia ase wo hwe obi bia wotie ye ehira kan nyina wo Yesu Kristo Nazareth din mu Sharon yeda mo ase bye bye.